sàmm ko ak it gën a ànd ak ñoom ci lépp luñ nekk rek ñun tamit ci liñ ci war a mën nekk dañ ci nekk daanaka loolu rek moo doon kii bi tànk yi. All right, okay, Senator, just summarizing what the Cheikh just said, we are here today to present to you our condolences. We know the relationship you had with Senator Bill Perkins, our late friend, who was a brother who supported the community. And you know the relationship you had with him. And we know you in the community for many, many years, but you never change. You are always the same. So the fact that we are here in the community, Harlem is our home. So the way you support the community, also we are pleased and we recognize that. We thank you for that recognition and that support. So he is praying for you that you get promotion and move and we ask you also for more support to the community. We know that you're doing as much as you can, but the Senegalese, the African who are here, all are behind him. He's our spiritual leader. So the reason he come here to visit is to strengthen the community, but to open also our hands also to others, to Americans and other people. So thank you again, and may Allah bless you and give you a long life. I want to add something. Because you are part and parcel of our community. And we will be wonderful one day when we welcome you in the Samudbamba city, who is now at Tuba. And also to welcome you in what he is building at. It is the university. Everybody knows not what is happening there. But if you come to university, and you come here, you will know what your friend is doing there. And that's very important. In America, when you talk about university, it is not something strange for people. But if you know that it is a university built by one person, that would be wonderful. And the day we will have the community to exchange those students, it will be wonderful. And if now, above all, if the university is built and named Shamud Bamba, it's something, that's it. And we will be glad to one day when we will welcome you there. If you come there, we'll be accompanied by Alunjai, Usman, and Cham, and
even the president, I will ask, why was this? We say this is a part of our university who is living in the state and who has to come here. I'd love to come. No. But if you come to Tuba, and that Well, one. you know, I visited Tuba before. It's a beautiful city, very beautiful, and I would love to come back. You know, even when you're not here with me, when you don't see me, I'm thinking of ways to improve our community. This year has been very challenging, and last year with the migrant influx, trying to give visibility to African people in the migrant discussion. If you notice, when they first came, it was like only Spanish people, only Mexican. Nobody saw Black Africans. So my office, I feel, has been working with Abdoulaye and other organizations, the Senegalese Association. We have been able to bring some kind of visibility to the Africans that are here. They are different. They are Black. They're mostly men, young men. They're not the women and children. They don't speak Spanish. They are mostly Muslim. So there were many differences and many challenges with us trying to make sure that they are recognized and they are seen here in the community. And I'm happy and proud to have been able to do some of that. We're going to continue because we got a lot more to go. This year I did manage to get a little bit of funding so we can get language access because, like I said, they don't speak Spanish. Some don't even speak French. So we have to really, and now Wolof is a language that people understand now, the city, the mayor, people know there's a need for that. So now I need translators that can work in those spaces. So I'm not able to do this without you. And even when you don't see me, I am advocating on your behalf. I'm fighting on your behalf. I recently met, and I'm excited about what you just said about university, because I recently met with the SUNY chancellor, the State University of New York, and I talked to him about exchange opportunities for students and how we can do that. And maybe we can set up a meeting that we can talk about how we can do that. New York, the East Coast, has the potential of becoming the breadbasket of America. With all the climate things that are happening, all the weather events, the West is burning. The South is flooding. We need people who have these skills in New York State. You know, we may very well be providing a lot of the food for our area and for the rest of the country. We don't have a lot of Black farmers in New York. We don't. We're the people who came from farming, but we came so far away from it. Now we don't know how to do it, and we don't own the land. We don't. So I would like to see us learn the skills, get the skills, exchange, and also even import-export to the extent that it can be done. There's a possibility there that I see great potential for. I know I said a lot, so I want you to. I don't know who's here. I'm sorry, excuse me. Voilà, xam naa li mu doon waxaat noonu que ne at yi gis nañ kii xale yu bare bari ñëw fii nekk ay émigré ñëw fii wàcc fii daanaka dégguñu espagnol xëy na wolof rek la ñuy wax bon nekk waaye nag nit ñu ñuul lañ comme ñun te li ñu fekk ay nit ñu ñuul moo tax ñu ñëw fii tamit moom it même buñ ko gisul sax nee na mu ngi advocate di liggéey ci suuf di ut ay ndimbal pour lu jëm ci communauté bi bu yàggoo rek am na ay financement yu jëm ci wàllu éducation pour xale yi doog a ñëw soxla nañ jàng waaye tamit soxla nañ tamit ñu leen jàppale surtout ñu dégg seen làkk di mën di traduire pour ñoom di def ay translation loolu yëpp aussi mu ngi ci liggéey
mosoon na ñëw Sénégal waaye xam naa mën na ko programme waat ñëwaat pour mën a découvrir it ces écoles système éducation beeg nuñ ci jàppalanteeg échange expérience ak yu bare bare so different at this time. Like, if you come here, if you have a tour visit, it's different. It's different now. Yeah, but if you came here as a Shemamor visitor, it is different. It's different. Okay. People will know that you come here for the university, and between the two universities, we can have program of exchange. But there, because there, instead of part French and Wolof, we learn English then. That's what is important. Yeah. Right? Yeah. If you want me. English is so important. And I say this to all the African countries. If you only speak the language of your oppressor, he's going to continue to put oppression in front of you. Everything will be to their advantage. English helps you communicate with African Americans, with Caribbean blacks, with other people who are also in this struggle. We're the same all over the world. Maybe we have a little better opportunity here because of the fight and the struggle, but we're the same all over the world. I don't care if you're in South America, Central America, French Caribbean, Spanish Caribbean. Black is always, African people are always different. So we have to find a way to communicate what we've learned, what our strengths are together, so that we can bring our people out. You know, there are so many issues. Senegal is close to my heart because you're here. But we fight against the cobalt mining. We fight against all the oppression, the little bit we can do here in America. But if we were to somehow summon the strength together, we would be able to do much more. And I think language will help us. And that is one of the first things. They knew it was powerful. The first thing they took from us was language. They mixed up the people, mixed up the tribes, took away the names, so you don't even know, you don't remember, we don't know. That was part of the strategy to keep people enslaved, because you can't communicate. We could not communicate with each other. So language is very important. It's not just, so when you tell me if they're learning English, we on the way. Because one of the biggest regrets, and when I speak to my African-American colleagues and others here, is that we don't share a language. Everybody else shares a language. We don't have nothing. We don't have anything of our own. So let's take this so we can communicate with everybody. Oh, I'm sorry. Sorry. Voilà, li muy wax rek mooy nit ñu ñuul xëy na nekk diversité bu bari. ñi jógee Afrique ñi ne fii ñu jógee ci Caribbean ak yëpp benn lañ. cosaan bi benn la, couleur bi benn la. waaye nag langue différence langue bi léeg-léeg mooy doon problème kon nag comme it ba langue bu nga xam ne mën nañ ko bokk fii mooy anglais bi rek anglais bi fii nag jàng anglais bi moom lu am importance la suñu xale yu bari fekk suñu fii ak émigré yi encouragé leen ci loolu nga xam ne daanaka nasaraan yi nu ñu fexee ba néewal doole nit ñu ñuul ñi fi indi dañuy fexe ba ñàkk seen langue yi ñu amoon amatuñ dara lu nga xam ne mën nañ ci communiquer déficit de communication boobu nag daanaka loolu moo leen tasaare néewal leen doole ba fi mu nekk nii nag comme loolu yëpp nag lu passé la waaye fi ñu toll nii moom nañu gën a boolowaat gën a nekkaat benn gën a jéem a maîtriser waat langue bi di communiquer bu baax a baax ci wàllu culture beeg wàllu langue beeg éducation beeg yëpp rek. daanaka loolu rek moo ñu mën a may doole ba lépp fu ñu war a mën a atteindre mën faa yegg incha allah. waaw. waaw jërëjëf moom kay ni dégg nañu waxam bu baax ak it nañ ko gisee doxin bi te loolu it bokk na ci li nga xam ne ñun moo ñu tax di ñëw fii parce que fii buñ fi ñëw
du ñëw pour ni ngeen koy faral di waxee rek ay ngan wala yu demee noonu maanaam ñëw pour déedéet doon loolu mais liggéey la. liggéey bi tamit ñoom ñoo gën a tax ndax ñun buñ ko xoolee sax ci suñu wàllu njàngale loolu maanaam ne bu dee ci suñu université Cheikh Ahmadou Bamba obligation la nit ki am ñetti langue boo fa ñëwoon ci étudiant bi doo xam ban langue la jàng damay wax anglais di wax français bi ak arabe muy jàng diine bi loolu te fii tamit tournée yi ñu fiy def nii dañuy ñëw di rencontrer immigré yi ñëwuñu rek pour toog ak ñoom di toog ñu di ñu kii nii déedéet dañuy ñëw di waxtaan ak ñoom loolu mooy suñu objectif ñëw loolu moo taxoon sëñ Mourtala moom itam bi mu fi ñëwee sax dafa waxoon ne yéen nañu gën a fexe ba ñu ngeen jaxasoog yéen mais booy jaxasoog nit nag foog nga xam lu muy wax waaw ñun ci suñu diine sax dañuy recommander nit ki moo am muy ndax loolu la ñu yàlla digal maanaam di jaxasoo ngir duggante mais duggante ak nit it mën loo ko def te xamul leen seen doxin seen aada seen wax waaw mais rawatina nag kon nag bu ñu demee ba jamono toll fii nga xam ne àddina moo dem ba demee nii nga xam ne lépp benn la kon dafa gën a nekk loo xam ne obligation la ci nit ki bu fekkee da ngaa bëgg a dem ci dëkk war nga faa xam lañ ci wax war tudd nga bëgg faa nekk dëkk fa bëgg fa di fa jaxasoo ak ñoom loolu ñun ñu ngi ci lu nekk ñu ko moo tax sax xale yi ci boppam yi fi nekk dañ leen di wax ne ñi fi juddoo nañu fexe ba man seen làkk bi ñu nàmp waaw boole ko seen làkk bi bu ko defee ci lay communiquer ci lay mën a tax ñu gën a mën a nekk ay citoyen mais bu fekkee dañoo bàyyi seen làkk ba pare man làkk bi dafa mel ni jaxasoo boobu ñu bëgg du mën nekk waaye dana mën a nekk nii ci duggante nii rek mais ci biir du mën a am du mën a am njëriñ bu baax nekk loolu yëpp xalaat la boo xam ne nañ ci ñoom itam ñu ko ci sant bu baax ci ni mu ko kiyee xale yi nag ñoom dañuy def ñu ci bari éducation bi moo xaw a manqué parce que koo ci wax affaire jàng day defe ne jàng moom te da lay jafe nit noo ko mën a waxee jàngal mu rëy ci mu bañ laa yow sax mais léeg-léeg da nga koy wax sax mu mel ne kooku daf la yow lay gën a ragal yow gën a daw loolu nag dafa xaw a metti trop parce que éducation bi la beneen bi tam système colonialiste yi daf ci am solo waaw ndax ñun ci xam nga daanaka colonialiste moom fépp la amee problème mais dafa am gox yoo xam ne fa la gën a méttee muy surtout bu dee côté français bi ndax ñoom loolu la ñuy ñëwoon di liggéey ci lu yàgg dagg diggante nit ki ak mbokkam mi dagg diggam ak waxam dagg mag culture am dagg diggam ak diineem bu ko defee ci lay mën a nekk nit nga xam ne duutu nekk objet rek lay doon ci lañ koy mën a récupérer ñoom pour mën ko exploiter loolu lépp dafa nekk mais quand même li ñu wax nii nañ ci liggéey ndax kër yi ñu fi jënd yooyu yëpp du pour jënd kër di ci toog ñun tamit ñëwuñu fi rek pour di wër di dem di kii dafa war a am résultat mooy tax ñu sawar résultat bi sax mooy yar xale yi ñu jàng ñi fi ñëwit nekk nit adapté wu moo taxoon sax suñu discours ci kii bi liñ ko gënoon a orienté mooy diplomatie bu humanité nga xam ne da nga mën a fat nit ki sax te doo ko xam da nga ko mën a waxanteeg moom da nga mën a déggoog moom ci doo xool melo bi doo xool nom nangam waaye lu mu ci mën a doon moom itam da koy nangu moom comme daf lay nangu loolu daal waaw mais yow kese boo ko dee def doo am njëriñ boo ko defee daal ñoom ñoo fi nekk ñoom ñi ñu gën a xool nuñ ci liggéey ak nuñ ñuy defal programme boo xam ne looloo koy tax a jóg parce que ñun sawaruñ ci ñëw rek pour dem di wër noonu di toog waaw loolu daf ci bokk daal bokk ci li ñu tax ak yi jërëjëf na nga koy sant All right. So he's saying that you're absolutely right about the importance of the language. We need to communicate. Our young brothers also will come here. Mostly the difficulty is the language barrier. The fact that they don't speak the language. Education is also the key to have the person
real human being we need to build. He's not coming to the country only to visit, but his goal is to bring something to the communities, to our people. We need to insist for their education, have a better education, and even if you go back to the system, the school system is having in Senegal, minimum the student has to learn about 3 languages, the French, the English, and the Arabic, beside the Wolof or other languages we already, the native language. You have to learn at least 3 other languages, the Arabic, the French, and the English. So here also in America, we try to have Kër Serigne Touba in all main cities. But the reason is not only having a house, but a place where education can be disseminated, can be given, where young people and adults can come and learn and be a real human being who is productive and who can accomplish what is needed. So it is education, work, complete development of people. Yeah. Well, thank you. Thank you. I want you to consider a few things. One, I think we should arrange a meeting in Senegal. I can talk to the chancellor here for the state university system, and maybe even maybe someone else from our Department of Education. I would have to talk to them to see how we can do that. I would like them to visit so they can see what you're doing. There's a few things that come to mind for me. Number one, education can be a pathway here. One of the challenges with Senegal is there's no asylum to be sought because they're not necessarily in conflict or anything like that. But there's a value to people who have certain skills in this country. When I first entered the Senate, one of the things we were talking about was the shortage of nurses, shortage of healthcare workers after the pandemic. We were literally importing people from Europe, from Philippines, from Caribbean. There's no reason Senegal can't participate in something like that, but we have to talk to the right people and get the right programs and the right permissions in place. So I'd like to pursue that and talk about how, because one thing I remember I went to Senegal in 2010. I've never seen so many young people in my life. Senegal was full of young people. Everybody was a kid. I said, where are the adults? So you have the human resource. You can make value of it by training them for certain things. And it also helps Senegal. And it helps Senegalese because you have people who are in the healthcare industry who can talk to the community. We met with the Prime Minister, as you know, thank you, and Alhaji Ndao, and talked to him about the life expectancy, even for Senegalese here. It's very low, especially the men. You know, the age, what do you think the age is? The average life expectancy. Can you guess or do you know? 35. Oh, that's low. That's too low. But 56, that's low. That's not good for, and it's we're working on, Dr. Palmer and I, ways to mitigate that and figure out why that's happening. We know some of the reasons. Sometimes your community travels back and forth, and you might get care here, you might get care there. The follow-up, the preventative appointments, all those kinds of things, we have to pay attention to that as far as the Senegalese community is concerned. But maybe that's what I'm thinking. Healthcare,
I'm thinking ways that can even be a pathway to coming here. Healthcare are big paying jobs. I have a program I did for my district for high school students who are getting their CNA license by the time they leave high school and guaranteed a job. And there's a lot of interest, so I try to, get my young people over here to do it. But if something like that, I don't know what the university what the disciplines will be, but if that's something that you're considering, that would be great in terms of we will always need nurses, we will always need healthcare, we will always need technicians and so forth and so on. And it's not just good for here, it's good for Senegal as well. So that's one of the things that I have in mind. Also, I really appreciate the Cheikh's words about conduct and behavior. Young people are young people, and they are going to assimilate, some of them, to the negative. We have to really curtail that and try to hold on. This is not a criticism because it happens to everybody, every culture. It has happened. When Black people first came here from the South and from the Caribbean, we had our values, and the children, we listen. Everybody, we go to church. If we go to church, the second, third generation, something happened different. The more you can hold on to your culture and your religion, the better. You can learn other things. It's okay. But if you can get them to hold on to. So I'm just saying, it happens to all of us, and we all trying to do something with it, but it's dangerous. It's dangerous. And some of the culture that suggests, going to jail and, you to be a bad guy, tough guy, they not built for that. They're not ready for it. So please, I love those words. Let's have safety. And then for our migrants that are coming in, talk to them about safety. There's trafficking. There are people who are forced labor. Don't let that happen. I worry about these young people all the time. Sometimes they come here, they tell me, oh, I'm 21. I say, you're not 21. I'm a mother. You're not. But I know they wanted to come here. So some of them, we even have them going to school. We are talking to the Department of Education, because if you're under the age of 18, you can go and get your high school diploma. So just know that you have a friend who's trying to work with you, work with us. And he is just... his words were just so soothing that day. I was just so happy that he spoke the way he did, because that's an important concern of mine. But mostly I would like to see if maybe we can get a trip to go there. I'd like to talk to the chancellor and see how, if there's a way to be helpful, and a way we can be helpful both ways. You think so? xam naa bu ñu translate lii moom nga ñaan rek. All right, thank you Senator. xam naa li muy wax surtout li mu jublu mooy opportunité moom bari na fii réew mi dañu soxla ay liggéeykat sax lu mel ni lu jëm ci affaire santé bu xale yu bari yu fi nekk fekkoon ne am na ay formation ñu mën a nekk ay sage-femme wala ay infirmière wala technical ñuy liggéey affaire technique u santé beeg yooyu ndax dañuy importer même recruter même ñuy jóge ci yeneen i réew mel ne ay France ak ay mel ne Angleterre ak yeneen i réew. Bon fii opportunité yaa ngi fi, kon ñi fi nekk bu ñu góorgóorloo dem ci école yi jàng am nañ fi place. Boo xoolee new immigré yi ñu ubbil ñu bare bari ñu ñëw réew mi moo ko soxla, waaye dañu soxla ñu nga xam ne tamit waaw ñu am njariñ exactement loolu la loolu moom waaw bàyyi ni ñu ñëw voilà léegi communauté ñun tamit suñu responsabilité ñu nit ñu war a communiquer xale yi
réew mi ubbil nañ leen fi mu ne ñu ngi leen di jox ay work permis de travail yu bari mu ngi génn waaye voilà. ku ñëw da nga fekk ngay daal ci ñoom. ku ñëw rek da nga naan kii da doon dawal oto damay dawal oto kii day jaay ci marché bi damay jaay ci marché bi kii dafay kii loolu nag mënul mentalité boobu la ñu war a changer nag mooy problème mais ñëpp am boobu problème de diine yi sax dañ ko am diine yi sax exactement te mu ngi xalaat benn xalaat pour nan lay def moom mu ngi xalaat boobu comme université wax nañ ko université bi dana gën a bàyyi xel ci loolu waaw nan lay liggéey ci loolu waaw nekk ko sa ambassadeur bi conseil culture ambassadeur bi nekk Dakar mi ngi kii loolu waaw mi ngi ñuy wax loolu ñun tamit loolu la ñuy fexe ndax ñi ngi am ay convention ak dëkk bokk nañ sax ci ISESCO man na 400 université yoo xam ne monde islamique lépp te lépp ngi ci te ñoom ñëpp ñun membre lañ foofu liñ jublu rek mooy loolu moom mooy sunu objectif xale yi jàng mën a génn mën a am xam lan mooy génn bi loolu génn du wut rek pour àll wante dafa am loo mën a apporter fa nga jëm loolu moom ñu ngi ci danañ moo tax université noonu moo tax njàng mi tamit loolu lañ ci def loolu lañ ci jublu am na ci ñoo xam ne sax def naa ñu ngi leen indi fii yooyu loolu lépp ci liggéey bi ñuy def la te gis nañ résultat bi déjà malgré yàgguñu waaye gis nañ résultat ne loolu rek moo ñu mën a jariñu sunu ay doom sunu ay ndaw jërëjëf kontaan nañu trop jërëjëf so he's saying that we get the message we have our community we receive so many young people opportunities are here we have to seize it through education but they have to what you said before avoiding to get in trouble stay on the right path, like avoid anything that is criminal or anything that like easy money or something like that. But get a good education, the opportunities are here. You understand? We're going to work on that and spread the message, try to have our young to be controlled and to have a good orientation. And to be safe also. Yeah, so now you're going to pray and for the community. Yeah. Amen. Thank you. We have to get him reelected. It's June. June is the election. Inshallah. And every year, for coming here, Yes. he used to pay a visit to the American ambassador. Yes. Who is there. Okay. And after coming here, he used to go to the State Department. Okay. So the link is already So there. we gotta get it. Okay. Yeah. Whatever you need, that I can be helpful with, let me know. Okay. I know Okay. I'm here, Pop Drum, they know Okay. I'm here. And Astor, where's Astor? She all over. Abby, I don't never know when my sister's here. And I haven't met the chief of staff, but I guess I have not met. This is your only president that I've not met. I don't know when he's been here. Is he coming? No, your president. Yes, they're coming. Okay, I'd like to, in September? Okay, I'd like to get a chance to, organize that in September. okay, all right, well, whatever I gotta do, I'm so, trying to get the church 116 too. 1 Corinthians? Okay, make sure that we stay, are you gonna be here? Who's gonna be in touch with me about the visit? The president's visit, you mean? No, SUNY, the university, can I? أيا سمين الله وإن جاء ولين